ikusiko dia berriz, osto berdiak igitzen, errekaidorak erriz, gerezitzia lilitzen. Ikusiko dia etzi, gaua gauari gogozka, mirakakide gaitzetsi, justiziaren galdozka. Ikusiko dia laster, muga elkaitzak apaltzen, agian bazterez bazter, presondegiak zabaltzen. Ikusiko dia sari, madarikatia suti, zorion kanta zalkari, karikan banan eskuti. Abiatuko gia geho, zuetan irratxia, bihotz eta buru bero, libertatezko atxea. Ikusiko dia berriz, ikusiko dia etzi, ikusiko dia laster, ikusiko dia sari. Abiatuko gia geho, zuetan irratxia, bihotz eta buru bero, libertatezko atxea. Ikusiko dia berriz, ikusiko dia berriz. Gure aitonak beti esaten du, masustak ezkutatu egiten direla sasi artean. Eskuarekin sasiak pixka bat apartatu eta orduan bai. Orduan topatzen direla masustarik mardul eta goxoenak. Ostoen azpian ezkutatuta bezala. Gure herriarekin ere halaxe gertatzen da. Herri txikia da, pixka bat ezkutuan dagoena. Baina errepide nagusia sasia bezala apartatu ezkero. Han aurkituko duzue. Masusta goxo bat bezalakoa da, gure herria.
Granddad always says that brambles hide behind leaves. As we fiddle with our hands to take those leaves away, we come across the juiciest, sweetest of fruit. Something similar happens with our country. It's only a small country, slightly hidden away. But if you get off the main road, it'll appear right before you. Our country is just like a little, sweet little bramble. Eskerrik asko, ona etortzeagatik, plazerra eta ohorea da guretzat. Gure esker ona erakutsi nahi diogu IBBYri eta OEPLYri, Etxepare Institutuari, gu ona ekartzen laguntzeagatik. Hemen gaituzue Joserra Senperena, Maio Jenart, Joki Michelena, Idoia Noble, Gema Rogaeta, Izaskun, Itziber, eta ni. Eta Galtzagorri elkartearen bitartez, hemen dituzue gure ustez Euskal Letretako masustari goxoenetako batzuk. Nuestro deseo es ofreceros algunas de esas moras, un DVD con algunos textos e ilustraciones de la literatura infantil y juvenil vasca y un libro de Manu López y Xavier Echaniz sobre la literatura infantil contemporánea. I'd like to show our gratitude, first of all, to you for being here today, to IBBY for inviting us to this event, to OEPLY, and to the Etxepare Institute for helping us get here. Through Galtzagorri, the Association for the Promotion of Children and Young Adults Literature, we wish to offer you the tastiest brambles to be found in the Basque literary scene. A DVD comprising the best texts and illustrations, and a book on contemporary children and young adult literature. Birila abadea. Birila, Leireko monasterioko abadea zen. Paseatzera irten zen egun batez, txori baten kantuak liluratua utzi zuen. Segi eta segi, iturri bateraino heldu zen. Hantxe lokartu zen urre txindorraren txorrotxioarekin. Baina esnatu zelarik, dena aldatua ikusi zuen inguruan. Monasterioa ere desberdina zen, handiagoa, eta beste monje atezain batekin. Eta monjeak ere ezagutu ez. Hala bada, artxiboa miatzen hasi eta 300 urte lehenago desagertu zen, Birilaren agiria topatu zuten. Denek miraritzat hartu zuten gertatutakoa, eta Birilak orduan.
200 urte oharkabean igaro zaizkit. Argi dago, zeruko denbora oso desberdina dela gurearen aldean, eta txori baten kantuaren antzekoa. Birilla was an abbot in a monastery. He went for a walk one day and was dazzled by the birds singing. He got to a stream and fell asleep listening to the nightingale. But when he woke up, everything around him had changed. Even the monastery seemed different, larger, and there was a new porter who didn't recognize him. The porter had to search in the archives to find out that Birilla was that monk who had disappeared 300 years ago. Everybody thought this was a miracle. Birilla simply said, 300 years went by and I didn't even realize. The concept of time surely is different, very different in heaven to us, and must be so similar to the sound of birds singing. La historia de Birilla es un cuento tradicional que nos invita a atravesar las fronteras temporales, a recorrer la mitología y la literatura vasca. En esa tradición, la tierra es el eje central, es la madre tierra, y el sol y la luna son sus dos hijas. Al amanecer, cuando salía el sol, los campesinos lo recibían con estas palabras: Egunon, eguzki amandre xuri. Buenos días, viejecilla canosa. Birilla's is a traditional story which invites us to travel through ancient Basque mythology and literature, to emigrate to our past. In our tradition, we look upon Mother Earth and her two daughters, the sun and the moon. And at sunrise, peasants, farmers welcome the sun as the white-haired old lady. El mundo era misterioso. La diosa Mari cruzaba el cielo en un carro de fuego. Pero en la tierra, en el bosque, las mujeres podían tener niños con los osos, o podían convertirse en ciervo o en gato, en el caso de que fueran brujas, como se cuenta en esta cancioncilla. El padre cree ver sentada a una bruja, pero su hija le dice que es solo un gato. The world was indeed a mysterious place. Goddess Mary would cross the sky in a chariot of fire. But in the earth, deep in the forest, women could have baby bears. They could become deers or even cats, as the witch that the father can see in this chant. Jeiki, jeiki, Maria, piztu zan argia, zilaruan badan norbait, sorgina irudia. Aita egon isili, ez duzu egin amets, zilaruan gatuño bat, jostetan ari duzu. El poeta Francisco Javier Irazoqui cuenta que su madre perdió un niño en el parto. Entonces su padre dispuso una especie de tumba bajo una higuera cercana y la abuela lo enterró allí. El poeta jugaba en la higuera, en Lesaca, y esperaba que maduraran los frutos. Por fin se comía los higos muy lentamente. Las pepitas eran las palabras de su hermano y él las masticaba con calma para entender bien lo que su hermano muerto quería comunicarle. Y quizás lo que buscamos los escritores, transmitir también los frutos de nuestra tradición, los poemas y los cuentos que surgen en el bosque, en nuestra lengua milenaria. A Basque poet, Francisco Javier Irazoqui, tells that his mom lost a baby at childbirth, and it was buried under a fig tree. The poet used to play there and wait for the fruit to become ripe. He would then eat that fruit very, very slowly, because the seeds inside were his brother's words, and he had to take all this time to chew over them and thus understand what his dead brother wished to tell him. And maybe that's what writers seek, to pass on the fruits of our tradition, the poems and stories which come out of the forest in a millenary language, none other than Basque.
Todo en esta tradición tiene el don de la palabra, todo habla, excepto el musgo. También las aves y los pájaros son portadores de mensajes misteriosos. Cuando escuchamos por primera vez al cuco, esa ave que pone sus huevos en los nidos de pájaros siempre más pequeños. Si llevamos dinero en el bolsillo, cuando escuchamos su cucú, ese año no tendremos problemas económicos. O según cuántas veces escuchemos su canto, tantos años viviremos, porque la naturaleza está embrujada, está encantada. Everything in Basque tradition has the gift of speech. Everything talks to us. Everything, that is, except for moths. Every bird carries a mysterious message. When we hear the cuckoo sing for the first time, we have to make sure that we carry a coin in our pocket, if we want to have money for the rest of that year, that is. Also, we need to pay attention to the number of times we hear it sing, as that is how long we're going to live. Such is the bewitching power of nature. La noche es el espacio de lo desconocido, del miedo, pero la literatura nos muestra que el dragón no solo habita el bosque, sino que también está dentro de nosotros. Quizá por eso nos ofrece caballeros o tranquilizadoras canciones de cuna. Nighttime carries the unknown and can be frightening, but literature shows that the dragon doesn't only live in the forest, but also inside each one of us. That's probably why it offers us soothing lullabies. Niguara egaleta Zaude beti esperoan Ametsune zabaleta Haizearen lu beroan Loreak iriaz bildu nahian zeru ondoran Ainara ere hurbildu Seaska honen ondoran Ilargi juren teman Aire airosa zainean Loak zaitzala eraman Edoi ez dien gainean Niñaño bubak darama Bruma ederen atean Itzulien baita ama Egun euritxu Itzulien baita ama Egun euritxu batean Niñaño bubak daraman Bruma ederen atean Niñaño. Pero en la noche, como en la vida, a veces la realidad, los sueños son crueles y dolorosos, como en el caso del siguiente cuento. Hace mucho tiempo, un viejo pobre llamado Miseria vivía en las afueras de una aldea, en una casucha tan vieja como él. Junto a la entrada había un hermoso naranjo que le daba una fruta deliciosa.
pero los que pasaban por allí la robaban. Un día, San Pedro, disfrazado de vieja, le pidió algo de comer y Miseria le dijo: «No tengo más que este árbol, pero puedes comer cuanto gustes». San Pedro, agradecido, le preguntó al viejo qué le gustaría recibir a cambio. «A mí me basta con las naranjas de mi árbol, pero muchos de los que pasan por aquí me las roban y me dejan sin nada. Si al menos me las pidieran. Por eso, me gustaría que todo el que trate de robarlas se quede pegado al árbol y no pueda bajarse hasta que yo se lo permita. Así sea», sentenció San Pedro mientras se despedía. Traditional literature describes a cruel and painful reality, as in the following story. A long, long time ago, a poor old man called Extreme Poverty lived in the outskirts of a village in a little house as old as him. By his front door, there was a beautiful orange tree, but its sweet oranges were stolen by people passing by. One day, St. Peter, disguised as an old woman, asked Mr. Poverty for something to eat, to which he replied, "All I have is that old tree, but you can eat as much as you like from it." St. Peter felt grateful and asked the old man what he would like in return. "I'd be happy eating oranges from my tree, but people steal them and I'm left with none. If only they would ask for them. It is my wish that anybody who tries to steal gets stuck to the tree and doesn't go free until I allow them to do so." "So be it," said St. Peter as he bid him farewell. Los días siguientes, todos los ladrones se quedaban pegados al árbol y Miseria se reía, ju, ju, ju. También disfrutó cuando pasó un coche tirado por caballos. Dentro viajaba una niña que nunca había visto naranjas. Pensaba que eran manzanas de oro, y tanto el cochero como su padre se quedaron atrapados en el naranjo encantado. Al final, Miseria les dejó ir a cambio de un poco de dinero, hasta que otro día la muerte se presentó a la puerta del viejo. «Llegó tu hora, prepárate». Miseria le pidió que antes de irse le dejara comer una naranja. La muerte también se subió al árbol y ni siquiera ella pudo bajar, lo que juró y perjuró, pero como así no conseguía nada, terminó suplicando: «Miseria, amigo, bájame de aquí, ni lo sueñes, si lo hago me llevarás contigo. De acuerdo, tú ganas, te prometo que no vendré por ti hasta que me llames». Miseria accedió, y como todavía no ha llamado a la muerte ni piensa hacerlo jamás, hay un dicho que dice: «Mientras el mundo sea mundo, Miseria vivirá en él». Over the next few days, every thief got stuck to the tree, and Mr. Poverty laughed at them, ha ha ha. He enjoyed himself when a horse-drawn cart went past. Inside, a girl who had never seen an orange thought they were golden apples. Her dad and the driver got stuck, but in the end, Mr. Poverty let them go after getting some money from them. One day, death itself came to the old man's front door and said, "Your time is up. You should get ready." Mr. Poverty asked whether he could eat an orange before leaving. Death climbed up the tree with him and got stuck. He swore and cursed and asked Mr. Poverty to set him free. Mr. Poverty replied, "No way, I'll do that. If I do, you'll take me with you." "Okay, you win. I won't come looking for you until you call for me." And since Mr. Poverty has no intention of calling death, the saying goes that for as long as the world keeps turning round, poverty will live in it. El cuento nos demuestra dos cosas: lo dura que puede ser la vida y que las historias son universales, porque otra versión se cuenta en español con el título de Las peras de la tía Miseria. Es muy probable que vosotros también lo conozcáis en vuestras lenguas. This story tells us at least two things. On the one hand, just how hard life can be sometimes. And on the other, the fact that stories are universal. And just like there's a Spanish version, you probably know others in different languages. Hablando de la universalidad de los cuentos, en el libro de Peter Pan podemos leer esta pregunta: ¿sabes por qué las golondrinas anidan en los aleros de los tejados? Ba al dakizu, enarek zergatik egiten dituzten abiak etxeetako teilatupeetan? Bertan kontatzen diren ipuinak entzuteko, para escuchar los cuentos de la casa. Talking about the universal nature of stories, of fairy tales,
You may remember that question in Peter Pan. Do you know why swallows make their nests under the roof? Indeed, so that they can hear the stories being told inside the house. Estoy de acuerdo. A veces pienso que son las aves las que en otoño llevan los cuentos de Europa a África y que nos traen los africanos por primavera. En un cuento de José Ratibel, el jefe de los ladrones, en lugar de decir «ábrete sésamo», dice «ábrite portas, clis clas». Pero el cuento es el mismo y es la fórmula que podemos utilizar para ofreceros unas moras más, unos textos de nuestra literatura actual. I agree. I sometimes feel that it is birds that take European stories to Africa in the autumn and bring us African stories in spring. When trying to offer you the tastiest of brambles of modern children's Basque literature, please let us use a phrase that José Ratibel provides in one of his stories when, instead of saying open sesame, the head of the thieves yells, "Abrite portas, clis, clas." Cada cultura tiene su tradición, su cadencia, sus colores, sus moras, sus higos y sus pepitas. La literatura vasca actual nos proporciona alas y les ofrece en una lengua longeva a través de un nuevo vestido de papel. Every culture has its own tradition, rhythm, colors, brambles, figs, and seeds. Basque literature shows them off through a long-lived language in a new paper dress. En la Edad Media fueron famosas las escuelas de traducción de Bagdad y de Toledo. En esta segunda es así como traducían la obra del filósofo y médico Avicena. El judío Ibn Daud traducía en voz alta del árabe al castellano, mientras que el cristiano Dominicus Gontisalvi lo plasmaba simultáneamente en latín, precisamente porque, como en la literatura infantil, tenían curiosidad por conocer otras culturas, por saber del otro, por atravesar fronteras. In the Middle Ages, the Baghdad and Toledo translation schools became renowned around the world. In the latter, the works of Avicenna, the famous doctor and philosopher, were translated in a peculiar way. Ibn Daud, who was Jewish, would translate aloud from Arab into Spanish, while the Christian Dominicus Gontisalvi put it in Latin. Just like children's literature, they were curious. They wanted to know other cultures and find out about other people. Afortunadamente, gracias a la traducción, podemos leer en vasco las mejores obras de la literatura universal, y muchas de las obras escritas en euskera han volado a otras lenguas, como podéis comprobar en la pequeña exposición de la entrada, con traducciones de María Sunlanda, Bernardo Ochaga, Juan Cruz Igueravide, Mirena Gurmeave, Elena Odriozola.
Fortunately, thanks to translation, we can read the best examples of world literature in our own language. And many books written in Basque have flown over to other languages, as you can see from the little exhibition at the entrance or downstairs of the registration area. Os proponemos un ejemplo, un cuento que no habla de golondrinas, sino del cuco y de las palomas, de Usoa. We suggest that you hear a story, this time not about swallows, but about cuckoos and doves, about the little girl called Usoa. Usoa, egan etorritako neskatoa. Aurten ere, kukua etorri da udaberriarekin batera. Kuku. Eta andereñoak goizean esan dizue. Kukua, beste hainbat hegazti bezala, Afrikatik etortzen da udaberri guztietan. Eta orduan denek zuri begiratu dizute. This year, too, the cuckoo has arrived along with the spring. Cuckoo. And this is what the teacher told you all this morning. Like so many other birds, every spring the cuckoo comes from Africa. And then everyone looked at you. Cette année, le coucou est revenu avec le printemps. Coucou. Et ce matin, la maîtresse vous a dit, le coucou, comme beaucoup d'autres oiseaux, vient d'Afrique. Alors, tous les enfants ont tourné leur regard vers toi. Dieses Jahr hat uns der Frühling, der Kuckuck, zurückgebracht. Kuckuck. Und heute Morgen hat die Lehrerin zu uns gesagt, der Kuckuck kommt, wie viele andere Vögel, jedes Frühjahr aus Afrika zurück. Daraufhin haben alle dich angeschaut. Eta andereñoak onela jarraitu du. Haren kantua lehen aldiz entzuten duzuenean, aldean diru apur bat baldin baduzue, horrek esan nahi du urte horretan etxean ez aizuela dirurik faltako. Orduan denek, eskua sakelera eraman duzue. Eta andereñoak hitz hauek ere esan ditu. Kukua, 7 urte ibili zen eskolan, eta kuku esaten besterik ez zuen ikasi. Orduan denek, burua makurtu eta liburu eta koadernoi begiratu diezue. Eta batzuek, matematiketan atzeratu xamar dabiltzenei ere bai. And the teacher went on to say, when you hear it sing for the first time and you have some money on you, it means that all through the year you won't be short of money at home. And then you all put your hands in your pockets. The teacher also said, the cuckoo went to school for 7 years and it only learned to say cuckoo. Then you all bent your heads and stared at your books and exercise books, and some of you also looked at the ones who were a bit behind in maths. Eta andereñoak gero esan du, kukua bihurria da, alproja eta aprobetxategia, bere umeak zaindu eta maitatu beharrean, arrautzak beste txoritxikien abietan ipintzen ditu, txantxangorriarenean, txepetxarenean. Eta txoritxiki hauek harrituta, beraiek baina handiagoa den kukukumeari jaten eman beharko diote. Eta kukukume handia azteko, gorriak eta beltzak ikusiko dituzte. Beraien mokokada txikiekin, ezin bada kukukume handiaren gosea asetu. Horrexegatik da ba, txori bihurri alproja eta aprobetxategia. Eta orduan zuk, zerura begiratu duzu. And then the teacher said, the cuckoo is mischievous, lazy, and a sponger. Instead of looking after her young and giving them love, she lays her eggs in the nest of other small birds, in robins' and wrens' nests. And to their surprise, these little birds find they have to feed the cuckoo chick, who is bigger than they are. And they will have the work cut out trying to help the big cuckoo chick to grow. With such tiny beaks, it's impossible to stop the big cuckoo chick being hungry all the time. And that is precisely why it is mischievous, lazy, and a sponger. And then you looked up at the sky. Eta maitzeko, andereñoak esan du. Gaur goizean, zintzo ibiltzen bazarete, arratsaldean kukua entzutera joan gaitezke. Eta goizean zuek, zintzo baino zintzoago ibili zarete, bat ere iskanbilari sortu gabe. Eta andereñoak, klaseak amaitutakoan, arratsaldean mendira joango zaretela hitzeman dizue. Klaseak amaitu direnean, denak pozik abiatu dira etxerantza, baina zuk ez duzu ezer esan, eta serio jarri zara eta urduri eta kopetilu. Andereñoa oso gogorra izan da, zure ustez oso arin eta oso azkar hitz egin du.
Baute daki kuku amak zergatik egiten duen hori, behar bada bere arrazoiak izango ditu egiten duena egiteko. And the teacher finished by saying, if you behave yourselves this morning, in the afternoon we'll go and listen to the cuckoo. And all the morning you were as good as gold that did not cause any trouble. And the teacher promised that in the afternoon, when lessons were over, you would go for a walk in the country. When the morning lessons were over, everyone happily headed home for lunch. But you didn't say anything. You were serious and worried and sad. The teacher had been very hard. You felt she hadn't spoken too hastily. Does she know why mother cuckoos do what they do? Maybe they have their reasons. Bada ezpada ere, bazkaldutakoan amari txanpon batzuk eskatu dizkiozu. Eta arratsaldean kukua entzutera joan zarete. Eta kuku, haren kantua entzun duzu eustekabean. Eta denak pozaren pozez, kukuaren oihartzuna bazinate bezala kantuan hasi zarete. Kuku. Eta lasai itzuli zara etxera. Dirua ez duzu eskas izango. Eta kezkatuta itzuli zara etxera. Zure ama ez da bihurria, alproja eta aprobetxategia. Horretaz ziur zaude, ziur baino ziurrago. But now you're worried and you seem to have lots of butterflies in your tummy. And the sky has spotted the sad look on your face. When the cuckoo sings cuckoo, if you've got money in your pockets, you'll be rich all year round, the teacher told you all in the afternoon. But even if you don't hear the cuckoo, you're still rich the whole year. You're sure about that? Absolutely sure. Zeren zuk, Usoa, ez baitaukazu ama bakar bat. Zuk bi ama dauzkazu, hangoa eta hemengoa. Eta zure hango ama ez da bihurria, alproja eta aprobetxategia, ez horixe. Zure bigarren amari hemengo ama esaten diozu, eta maite duzu. Eta ez da ipuinetako ama ordea horiek bezalakoa, gaiztoa eta bihozgabea. Baina zure lehenengo ama ere hangoa oso ona da eta oso maite duzu. Eta ez da kukua bezalakoa, edo behar bada bai. Baina bere arrazoiak izango zituen egin zuena egiteko. Because you, Usoa, Dove, don't just have one mother. You have two. The one back there and the one here. Your mother back there is not mischievous, lazy, and a sponger, of course. She isn't. You call your second mother the mother from here. You love her, and she isn't evil and cruel like those wicked stepmothers in fairy tales. But your first mother too, the one over there, is a very, very good person, and you love her very much. And she isn't like the cuckoo. Or maybe she is, but she must have had her reasons for doing what she did. Zure hango amak Afrikatik ona bidali zintuen gose handia zelako, eta gerra, eta biek, goseak eta balek, jende asko hil zutelako. Seguruenik zure hango ama eta hango familia ere bai. Behar bada horregatik ere, hain atsegin duzu zerura begiratzea. Hangoak oso gogoan dituzulako, hangoak nortzuk eta nolakoa ziren oso ongi gogoratzen ez duzulako. Hain zinen txikia. Usoa esaten dizute, egan etorri zinelako. Eta zure hango amaren gutun badaukazu. Eta horrek bai sentierazten zaituela aberats. Zure hemengo ama, zure hemengo etxera ekarri zintuztenean, gutun hori zen zure ekipaje guztia, zure ekipaje bakarra. Eta gutuna irakurtzea zerura begiratzea bezain atsegin duzu. Your mother there sent you here from Africa because there was a terrible famine and a war, and because both things, the famine and the bullets, had killed a lot of people. Most likely your mother over there and the family over there as well. Maybe that's why you love looking at the sky, because you're always thinking about those over there. You can't remember exactly who the ones over there were or what they looked like. You were very small. They call you Dove, Usoa, because you arrived on the wing and you've got a letter from your mother over there. And that really makes you feel rich. When you were brought to the house here, that letter was your only luggage. And you enjoy reading the letter as much as you enjoy looking at the sky. Antzina, gosete handi batean, gure aitonaren aitonak elefante bat hil behar izan zuen. Haren haragiari esker gure etxean, etzen inorril. Long ago, during a long famine, a great-great-grandfather had to kill an elephant. Thanks to its meat, no one died in our household, and we always looked after the two ivory tusks, just like a treasure.
eta marfilezko biletaginak beti altxorba bezala gorde izan ditugu. Urte askoren buruan, amona gaixotu zelarik, letagin bat saldu behar izan genuen aztiari eta ospitalekoei ordaintzeko. Eta orain, bigarrena saldu behar izan dut, zeren gure herrian gose handia eta gerra piztu baitira. Eta laba txikia eta letagina bizkarrean harturik, hirira joan naiz. Aireportua bombardatu baino lehen, letagina saldu eta diru horrekin hegazkin txartel bat erosi dut. Baina ez dakit norako, jatekoa eta bakea duen herri baterako, esan diot txartel saltzaileari. Alaba txikiari esan diot bidaia luze bat egingo duela, eta lurreratutakoan osaba batek itxarongo diola. Ez da egia. Baina bera poztu eginda, eta nik zinez espero dut norbaitek jaso eta zaindu egingo duela. Bere izena, Kasai da. Eta ene begininiak baino maiteago dut. Otoi, zaindu, Kasai. Many years later, when grandmother fell ill, we had to sell one of the tusks to pay the witch doctor and the hospital people. And now I have had to sell the second one because in our country we have a great famine and war has broken out. And I went to the city carrying my little daughter and the tusk on my back. Before the airport was bombed, I sold the tusk and used the money to buy a plane ticket, and I didn't know where to a country where there is food to eat and peace, I told the person at the ticket desk. I told my little daughter that she was going to go on a long journey and that when she got there, an uncle would be waiting for her. That wasn't true, but she brightened up, and I sincerely hoped someone would collect her and look after her. Her name is Kasai, and I love her to bits. Please look after Kasai. Eta zu zara, Kasai, baina denek usoa esaten dizute. Egan etorritako neskatoa. Eta dagoeneko 4 urte dira hegazkin handi batek Afrikatik ona ekarri zintuela. Bakarrik, amaren ekipaia, gutuna zenuela. Eta gutuna irakurtzen duzun guztietan bezala, orain ere zure beginini beltzetan malko batzuk agertu dira. Zeren hango amak, zu bezala, zuk ere izugarri maite baituzu bera. Eta orain ezin duzu zure zerua ikusi, baina zeruak zure begirada guztia ikusten du. Lasai zaude. Aireportuan ez zenuen osaba topatu, baina zurekin liluraturik hegazkinaren pilotuak berak ekarri zintuen etxe honetara. Eta hori duzu orain hemengo aita. Zure hemengo ama ere oso maite duzu, eta oraintxe afaltzera joateko deika ari zaizu. Gainera, badakizu aurten ez duzuela diru arazorik izango. And you are Kasai, but everyone calls you Ushoa, Dove, the little girl who arrived on the wing. And 4 years have already passed since a large plane brought you all the way here from Africa, all on your own, when your only luggage was your mother's letter. And just like every time you read the letter, now too your black eyes have filled with tears, since you love the mother over there to bits, just as she loves you to bits. And now you can't see the sky, but the sky can see your wet eyes. You are calm. You didn't find your uncle at the airport, but captivated by you, the airplane pilot himself brought you to his house, and he is your father over here. You also love your mother over here very much, and now she's calling you in for supper. What is more, you know that this year the family won't have any money problems. Baina urduri zaude. Zure hango ama ez da kukua bezalakoa, edo bai, baina bere arrazoiak izango zituen egin zuena egiteko. Eta bihar hori galdetuko diozu andereñoari. Norkote daki kuku amak zergatik egiten duena, behar bada bere arrazoiak izango ditu. Eta bihar Usoa, egan etorritako neskatoa, guztiz lasaituko zara. But you are upset. Your mother over there isn't like the cuckoo. Or maybe she is, but she must have had her reasons for doing what she did. And tomorrow, you're going to ask the teacher about that. Who knows why the mother cuckoo does what she does? Maybe she has her reasons. And tomorrow, Ushoa, the little girl who arrived on the wing, you will calm down completely. Et demain, Ushoa, petite fille venue du ciel, tu seras définitivement rassurée. Und morgen, Ushoa, Mädchen, das aus der Luft kam, wirst du wieder ganz beruhigt sein. Hablamos de aves y de obras migratorias, de comunicación y traducciones. Por eso os ofrecemos este cuento en la entrada, en castellano, en catalán, en inglés, en francés,
en alemán, en polaco y en la edición recién venida en esloveno. Es precisamente el espíritu que subyace en el poema de Kirmen Uribe. We're talking about migrating birds and books, about communication and translation. That's why we offer you the following story in Spanish, Catalan, English, French, German, Polish, Slovenian. That's the spirit behind Kirmen Uribe's poem. En definitiva, la literatura es como un ave migratoria. Su mirada es universal y particular, como se demuestra en este poema de Juan Cruz Higueravide. So, at the end of the day, literature is like a migrant bird, and its stir is both universal and personal. And that's what Juan Cruz Higueravide suggests in his poem. Penak elefantea dira, eta bizkarrera igotzen zaizkizu. Sorrow is an elephant that climbs onto your back. Pozak zaldiak dira, eta oinai eragiten diete. Joy is a horse that lightens your step. Amodioa inurriak dira,
eta gorputz osora zabaltzen zaizkizu. Love is an ant that runs all over your body. Dice Robert Bly que las golondrinas tienen el instinto que guía su conducta y que les guía en sus viajes, pero los humanos guardamos nuestra sabiduría en los cuentos. Y porque tenemos el don de la imaginación, podemos cambiar, incluso alterar, el sentido de cuentos tan deterministas como el de Miseria. Robert Bly says that swallows are guided by instinct in their travels, but humans give their wisdom in fairy tales and stories. Thanks to our imagination, we can alter the meaning of stories as determinist as the one about Mr. Poverty. Las moras del amor. En las afueras de Fez vivía una muchacha de cuerpo esbelto y tierna voz, enamorada de un pobre camellero. Pero al parecer el califa supo de su belleza y ordenó que la llevaran a palacio. Ella, atormentada, y sus padres llenos de alegría, no tardaron en presentarse ante el califa, y éste abrió sus ojos como naranjas y le propuso casarse con él. Pero la muchacha no pensaba más que en el camellero y se negaba a casarse con el encaprichado califa. Él le prometió el oro y el moro, pero no sirvió de nada. Sin embargo, no se dio por vencido y lo que no había conseguido por las buenas, se propuso conseguirlo por las malas. Voy a meter 2 moras en esta bolsa, una negra y una roja, le propuso. Si sacas la negra, te irás con ese camellero, pero si coges la roja, te casarás conmigo. On the outskirts of Fez lived a slender, sweet-voiced girl who was in love with a poor camel keeper. When the Caliph heard of his beauty, he called her to his palace. In torment and with her happy parents by her side, she went before the Caliph, who, with eyes open wide, immediately proposed to her. But the girl could only think of a camel keeper and refused to marry the besotted Caliph. He tried to persuade her in every way he knew, but he failed. He wouldn't give in, though, and decided to force her to take him. He said, "I'm going to put 2 brambles into this bag, a black one and a red one. If you take the black one out, you can go back to your camel keeper. But if you get the red one, you'll have to marry me." El califa, sin escrúpulos, introdujo 2 moras en la bolsa. «Anda, saca una», le ordenó con una sonrisa maliciosa. Ella, que además de ser hermosa era muy sagaz, sacó una mora en esa bolsita de las 2 moras rojas. Se la llevó a la boca y se la tragó en un santiamén. Entonces el califa, llevándose las manos a la cabeza, le dijo: «¿Qué has hecho, insensata? No deberías comerla. ¿Qué vamos a hacer ahora?». Pero ella, muy lúcida, le respondió al instante: «No hay de qué preocuparse. Vos mismo habéis dicho que había 2 moras, una negra y una roja. Así pues, no tenéis más que mirar el color de la que queda. Evidentemente, en la bolsa quedaba la roja». Por lo que todo el mundo pensó que la joven había sacado la negra, todos a excepción del califa. While the upset girl cried her eyes out, the wicked Caliph put 2 red brambles inside the bag. "Come on, take one out," he said, smiling mischievously. The girl, who was not only beautiful but also very smart, took out a bramble and quickly swallowed it up. The Caliph said in despair, "What have you done, you silly girl? You weren't supposed to eat that bramble. What are we going to do now?" To which she replied, "There's no need to worry. You said there were 2 brambles, a black one and a red one. So you only have to see what color the one left in the bag is." It was red, so everybody thought that the girl had taken the black one out. Everybody, that is, except for the Caliph. Pero el tiempo de los cuentos y el nuestro avanza. También el sol está a punto de ocultarse y el campesino ahora diría: "Eguzkia badoa bere amagana, bihar etorriko da denbora ona bada. El sol se retira al regazo de su madre, mañana volverá si hace buen tiempo." But time goes on, both the one in stories and our very own. As a peasant would put it, the sun is going back to her mum, and if the weather is good, tomorrow she'll be back. Es tiempo de decir la fórmula del cuento: "Cérrate portas, clis-clas, ciérrate sésamo", o esta otra: "Behin batez baziren 2 uso, batek zuen buztan handi bat, besteak buztan txipi bat.
Uztan txipia zuen ark izan balu handia, ene historioa izanen zen luzea, baina txipia baitzuen, ene historioa ere izanen da laburra, eta horretan gelditzen da. Time to use the closing phrases in stories. Cerrate portas, clis clas, close sesame, or this other one. Once upon a time there were two doves. One had a long tail, the other but a short one. Had that with the short hair had a long one, my story would have been long. But since it only had a short one, my story had to be short. So short.